Всем привет! Всех обнял, приподнял, с вами Иллинойс, и мы продолжаем проходить The Invincible. Но я надеюсь, что мы все-таки эту игру с вами добиваем уже. А то сколько можно здесь ходить, бродить туда-сюда, и не только ходить, бродить, но еще и ездить. Что игра себе позволяет-то? Что она не заканчивается-то? Сколько можно наше время съедать? Пора уже бы знать меру этой игре и завершиться. Вот. Но я думаю, мы могли бы ее завершить еще на моменте, когда там идет развилочка. Либо на корабль, либо на базу. Но у меня такое подозрение, что если мы поехали на корабль, нас бы все равно отправили на базу. Потому что здесь очень-очень огромадный пласт игры. Хотя, если, ну, может быть, такой вариант. Мы поехали на корабль и все. И такой пласт игры мы теряем. Все может быть. Такой вот, так называемый dead end. Я не раз натыкался в играх на такое дело. Когда попадаешь в dead end и все. И у тебя там, можно сказать, пол игры потерян. Может быть и здесь так. Но надо посмотреть все-таки в интернете, как там, ну, что говорят об этом выборе. Окей, ладно, хватит болтать, надо играть. Мы с вами в прошлой серии добрались до такой точки. Здесь ходят роботы. Туда-сюда. Не знают, что делать им. Таскают все. Ну, видимо, там какой-то программный сбой у них. Либо ими тут управляет вот этот живой металл. И не знает, что с этими роботами можно дальше делать. Ну и вот заставляет их просто ходить, бродить туда-сюда. Вот, смотрите, вот этот робот мне напоминает фильмы ужасов. Когда там главный герой выходит, так смотрит, а кто-то стоит спиной так. Он такой: эй, друган, что с тобой? С тобой все хорошо? Подходишь к нему там за плечо, хватаешь его, а он разворачивается. Там, ну, какой-нибудь монстр, зомби в большинстве случаев. И начинает кусать нас. Не знаю почему. Очень напоминает момент. Особенно, когда я здесь вот стоял вот так вот. А, ну вот, смотрите, да, вот встал, стоит. В окно так смотришь, так, опаля. Окейшки, я тут нашел штуку, которую можно нажать. Ну и если вам понравится видео, и вы не подписаны на мой канал, то прошу вас подписаться на него, вам это будет несложно, а мне приятно. Так. Hey, Maro! Sit down! I wish we had secured them better. But back to the matter. Have you found anyone else? One working Arc-10 so far. Several probes also seem to... People, Rahitra. Only people matter. I know. The Arc-10 will help me look for them. I'm going away for a while. I stopped at the old excavations. I'll look for Pepsol. All right. I'll check the base again. Over and out. Come in. I'm moving on. About Pepsol. There's nothing we can do for him anymore. Over and out. Hey, Milos. I hope you're still within reach. Listen, the Commonwealthers are here. I have one of them, a woman. I doubt she was alone, but I didn't see anyone else. I've already broadcast to the base. Come back soon. I'm closing the channel. Talk to you later. Okay, I think that's enough sightseeing for me. If Milos kept going, so should I. Agreed. Так, ну все. Здесь мы... Я думаю, все мы здесь осмотрели. Тут искать больше нечего. Значит, погнали. Нет, еще не осмотрел вот этот момент. Что у нас тут? Ничего интересного. Я думал, что-то будет. Кино какое-то нам покажут. Ладненько, садимся в наш Land Cruiser.
И едем дальше. Я думаю, да, уже. Все-таки концовка должна быть прям близко. Игра всего я смотрел на... Ты красиво как. Да, классно сделано. Игра-то всего на 6 часов. Как-то эти 6 часов все идут и идут. В этот момент можно было пропустить, да, просто проехать, не останавливаться здесь. Правильно едут. Туда еду, не туда. Так, секунду. Чё-то куда-то я не туда поехал. Не туда свернул. Не-не-не, нам туда не надо. В смысле? А куда идти-то? Ехать? А, не туда я поехал. Я поехал дальше сюда. А тут можно было вот такой резкий... Ага. Такой резкий... Так, вот если мы стоим здесь. Это нам надо вот туда отъехать. И вот, во, путь нашел, все. А здесь ничего такого интересного не хочешь сказать? Там такой какой вид красивый. Сюда бы скамейку поставить, да и пивка бы себе принести еще. Вообще бы душевно было бы. В смысле, ты чего там не можешь проехать? Давай только это, нигде не застрянем там. За какой-нибудь камень не зацепимся, чтобы пешком не ходить. То может быть все. Я надеюсь, Рахитра здесь не спортсмен никакой. Не бегун, не марафонец. Ну правильно же, да? А то сейчас прибежит сюда к нам. Опа. There's a problem. I'm listening. The route they took is blocked by a force field. There must be an energobot somewhere, but I don't know if I can get to it. Maybe you can go around the field. I'll check. Although it's pretty narrow here. The route is blocked all the way across. Boulders are blocking the way, so even if I turn the force field off, we still can't proceed. Even if I find a way, I'll have to continue without the rover. Wouldn't make much sense. Please keep looking. Говорите, новые технологии. А где тень-то от моего героя, падающая сюда куда-нибудь? Почему забываются эти там, старые технологии создания игр? Следы-то есть. Почему не падает тень от моего героя сюда? Да, куда она делась? A transporter. They're here. It's standing still in front of the force field. Is that Milos convoy? I'll confirm soon, but yes, most likely. More than one. Two. And they're all in the transporter? Ready yourself for the worst, Doctor. I am ready. I'm going in. Well, actually, I'm squeezing in. Still, no one here. They must be in the back.
Moment of truth. Ah, it's on. Did the door open? Че не понял? Not exactly. The inner door is still locked, and the outer door is just shut. I repeat, now all doors have... Wait! The back door opened. Oh. No. What? This vehicle. It's a coffin, sir. A mass grave. They were all crammed in here. In the heat and darkness, with no chance of understanding what's going on. Terrible death. I'm sorry you have to see that. The number of registers, 428. Playing in broadcast mode. You found more of those? No. It started automatically. Hello, Condor. This is Rogitra speaking. It's day 26, time 8:05. I'm continuing my search for the missing crew. I've checked the excavation area. I've yet to find others. Come here as soon as possible. We need backup. Those were the longest few steps I've walked in my entire life. Have you noticed anything? Astrogator, please spare me. They're all dead. And they died in such a gruesome way. I'm not talking about that. The recordings. It's playing over and over, I know. It's jammed. The thing is, it's not the same recording. He says the same thing over and over again. The same dates, times, but they're different recordings. Oh, shit. So he not only loses his memory like me, but that memory never returns to him. If all these recordings have the same content, He's been here for far too long. Far too long not to receive help from Condor. you're right, Doctor. Nobody will come. I'm afraid there's not a soul here, on this damned planet, except for the three in the cave. Yasna, I have a request. I'm listening. Let's skip listening to the rest of the recordings. Can you stop them? No way. I'm not going back there. Well, let's change the channel then. One notch up. That I can do. All right. Talk to you in a second. Ah, much better. Agreed. Так, в смысле, вернитесь. Вернитесь к вездеходу. Вернитесь к вездеходу. Ну давай вернемся. А там, наверное, уже это Рахитра добежал до него. Это будет вообще дичь. Astrogator, someone's firing distress flares from near the hideout. Do you think it's Rehitra? Who else could it be? Did he realize I ran away? No. He broadcast a radio message, but didn't say a word about you. As if nothing had happened. Oh. It means he just started a new cycle. Please be more clear. He fell asleep and forgot what happened the whole day. And once again, he will wake up on the 26th day of the mission. I almost feel sorry for him. Don't joke about it. If I don't snap him out of this cycle, he'll keep repeating it until he dies. Or goes insane. Of course, I feel the tragedy of this man. You want to rescue him, even though he's still a threat. You don't have to say anything. А что за бред-то? Я не хочу возвращаться к этому Рахитре. Ну, проблема у него с головой. Зачем возвращаться к нему? Да пошел он нахер. Нет? Я не прав? А тут не подняться?
Какого лешего к нему возвращаться не хочу я? Ну, ладно, пойдем поможем. Вон оно как получается. Ему подтерли тут память. Получается, у него такой день сурка. То есть... все, все погибли. Вся экспедиция здесь потерпела крах. Не знаю, как она планирует его оттуда вытаскивать из этого состояния. Это бред. Если у него мозг уже все поврежден, да, как ты его собираешься спасать? I see the hill. I'll be there in a minute. Please slow down. Remember, he has a gun. He didn't shoot at you the first time, but if you go in now... He won't this time as well. In any case, let's not worry in advance. I haven't located him yet. What about all those machines on the hill? Is there anything there he could use to threaten you? No reaction to your late-night visit? Well, let's see. Given you're bringing him such devastating news, he might overreact. He could literally erase me from this planet if he wanted to. I know what's at stake. I can handle it. All right, Rahitra. Where are you hiding? Has he already left? Don't you see him? I don't. But he's here. Hey! Who the hell Тихо, are тихо, you? тихо. Here we go again. What are you doing here? Good luck, Doctor. Take it easy, Rahitra. What? How do you... I'll tell you everything. Just shut up for a moment and listen. I will not. Rahitra, for fuck's sake! Do it for Spluskas and Lendor. Not beating around the bush, Doctor. You think it's a 26th day of the mission. Just after the attack on your base that left many of you in critical condition. But the truth is much worse. Milos left a long time ago. What? How do you... You fell victim to that attack as well. The microbot cloud has wiped all traces of your comrades' memories. Your long-term memory is probably fine. That is, up until the moment you found them. You keep forgetting everything that comes after. I have reason to believe it happens during sleep. As a result, you relive the same day over and over, waiting for backup that will never arrive. The micro what? Cloud? That's bullshit. I don't know what you're trying to achieve, but... Focus, Rahitra. We've already met once. We spoke in your hideout. You've had me at gunpoint already. Tell me, where did you wake up today? On the mattress where you usually sleep? Or on the floor next to the radio? What does that have to do with anything? You see, we talked for a long time yesterday. And we fell asleep while we were sitting. The water bottle you gave me is still by the crate. Did you put it there last night? Don't mess with my head. Milos will come. Milos is dead. They're all dead. They've been lying nearby for hundreds of days. You were supposed to go and check why contact was lost.
You were supposed to leave tomorrow, but tomorrow never comes. Stop it! I know that it's hard for you to believe. I'm not against you. I came back to help you. No, I'm warning you. I'll use my gun. Rahitra, I know you won't shoot me. А, он сломанный пистолет. Fuck! How long have I been here? Good. You're finally getting to him. 428 days. At least that's how many times you've broadcast your morning message to Milos. This cloud? A result of the evolution of inorganic beings. It attacks the most important parts of biological organisms. Our brains. It responds to radio waves. That's how it found our crew. Damn it. Every time I broadcast, there's a wave bombarding our devices. This electromagnetic field. The cloud produced it. Doctor, That's right. This is how it damages our brains. Our robots and all machinery. hate to interrupt, but we have a problem. The cloud is coming. Right now. Yes, it's closing in on you. Hurry us. Copy that. What's going on? Так, подготовиться к нападениям. This is a topic for another time. The cloud will be here soon. Quick, lead to the hideout. Now, move! Can it get through the force field? Hey! What are you trying to do? I'm done waiting. There's no need to anymore. There's no one left to look for. All that's left is revenge. Astrogator, I think he wants to fight. What for? Can't you stop him somehow? You'll cause trouble for both of you. I don't think so. He's already opened the field. I see. Can't meet him, join him. You have a much better chance of survival if you stick together. Hey! You! What's your name, anyway? Yasna. I'm... whatever. You know already. What's this? You familiar with the energy transformation of Dirac emitters? Thought so. The emitter's energy system isn't Here, very complex. take it. You can help. By shooting. I'll take care of maintaining the force field. When you aim, wait for the green light. Then you can take the shot. The device is connected to 3 combat machines. Okay. Sounds simple. Check. Hear you. Over. Let's stay in touch. Copy that. Keep getting closer. I don't see it. Soon it'll be within range of the gun. It's coming from the east, over the hill. А когда зеленый загорится, да? Affirmative. I see it. What?
Долго мне их выжигать-то? What is it? What should I do? Come on! Tell me where to shoot! Ё-моё, да я... Ну, я не знаю. Вроде бы выжигал как надо. Старался выжигать. Don't tell me you're starting to regret this, Rahitra. I can't believe you dragged me into this. That's what you think. I'm not the only one who's giving up. The build is too. And you're not so optimistic yourself. У нас осталась одна пушка только. Рабочая. Ой, то есть две рабочие пушки. Сейчас еще одна останется. Надо сваливать отсюда, мне кажется. The field keeps shrinking. Do something about it, will you? Rahitra, are you there? What's going on with you? Fuck. Где этот Рахитра, блин? You've got to be kidding. Stay in touch, yeah? Huh. Good one. You could warn me before you bugger off someplace. Where are you? И куда их хер делся-то? Проведайте Рахитру. Где он? Куда он делся-то? Ну, проведал я Рахитру, и чё? Его нету здесь. Эта падаль меня покинула. Сыкунявый псина. Yasna, get up. We're getting out of here. Yasna, get off your ass. The field's almost gone. Where the hell have you been? I have to secure my people. We can't stay here anymore. It's too exposed. We have to run. But where? Isn't it obvious? Condor. You don't actually expect anyone on the ship to have survived, do you? I'm not that naive. I need the Condor itself. In order to... Have the entire arsenal of our flagship at our disposal. We might be losing now, but it doesn't mean we can give up. We'll send the Cyclops out to fight. Cyclops? That's a code name for... It's more of a moniker. We're an 80-ton machine with firepower exceeding all Antimates combined. We usually use it in conditions of high radiation contamination, enormous pressures and temperatures. Due to the interference of the force field, it floats several feet above the ground. So it doesn't depend on the surface. Wait! Haven't you had enough? It might be time to hide and consider other options. You must be kidding. I'm not going to sit on my ass in the dark. Now I finally know what happened. I see you're not gonna listen to me either. Because there's nothing to talk about. Look, I'm giving you a simple choice, Yasna. Are you going or not? Go where there could be water, medicine, resources, or stay here to die. Wow, such a hard choice. I hope I won't regret it. Too bad you didn't mention earlier that you had a working saucer. We could fly to Condor right away, or even into orbit. Working is a big word. It's just a tin can with a couple of sputtering engines. Controlling it technically doesn't work. You could have mentioned that earlier too. Open up.
I'm getting off. Are you serious? Look around. You really don't have a choice. Just a minute. I'm waiting for the force field to shut down, which should be soon. То есть получается, мне кажется, здесь, что выбирай, не выбирай, все равно тебя отправят в рай. Ну, то есть отправят, куда игре нужно, туда и отправят. То есть, ну, не может быть такого, что такой пласт игры был потерян. Будет потерян, когда ты выбираешь корабль. Все-таки они тебя направят туда. Конечно. Да, мы смогли. Не, никуда мы не вылетели, да? He's not here. Rehitra, he took his men to the ship. They're inside now. How do you know all this? Well, I heard him talking to them. To you. Didn't he notice I wasn't responding? Yes, he did. He said he'd be back. Так, ладно, выруливаем He отсюда. expected me to wait here. He's sorely mistaken. Вот он как, Кондор. Wow. It's impressive. The Condor? Yes. It looked majestic in the pictures. In real life, too. I think I know where Rehitra is. It's to be expected that we'll lose communications as soon as you enter the cargo bay. Sure thing. So many tons of steel. Indeed. You'll have to establish a connection using one of the devices on the ship. I'm sure we'll find one in the command bridge. I'll find that radio. So that's their marvel of military technology. Rehitra wastes no time. Is it attacking already? For now, he's only released the Cyclops, as they call it. The hell is he thinking? It's floating majestically, 3 meters above the ground. What does it look like? Must admit that I haven't seen any pictures of the Cyclops. The Alliance tried to keep its existence a secret. For a machine of destruction. Quite inconspicuous, I'd say. Sort of like a massive, heavily armed spinning top. Spinning top? That's unexpected. If only we could get hold of its blueprints. This is hardly the time. There's one more thing, Yasna. This is important. I'll be able to confirm it in a while, but so far everything indicates What is it, Astrogator? headquarters were right about the Invincible. It's actually flying here. If I'm reading the message correctly, they'll be here in a few days. They're looking for the missing Condor. And they have no idea of the danger. So our mission made no sense from the start. We wanted to outplay the Alliance, but instead we got ourselves into the same trouble. But we still don't know everything. I'm in the cargo hold. Все погибли, получается. Никого в живых не осталось. И вообще, работает ли этот корабль? Ну и что? Не работает лифт? Нет, слушай, работает. Я думал, не работает. Came after all. In vain. The elevator won't start without a card. I can't give you mine, so... Suit yourself. I'll manage on my own. What are you muttering? I can't hear you clearly. I'll figure something out. Just don't do anything stupid. Good gracious. Over and out.
А мне нужно карточку взять. То есть так не поедет. Так, а может быть у них у кого-нибудь есть карточка? У лежащих здесь? Не, никого. Ни у кого. Хорошо. Раз нет, так нет. Нам надо найти другой путь попасть на мостик. Ну, там путь есть. Нам, наверное, вот сюда. Сейчас пойдем туда. Пробежимся здесь, посмотрим. На всякий случай. На всякий случай проверяем. Разработчики могли в любое место тут запрятать карточку. Не, никого, ничего. Жаль, 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 жаль. Может, здесь? Да не, ничего. Ничего, жаль. Хорошо, ладно. Давай смотреть. Можем пойти... Это выход. Я... Это не то, это наш путь сюда. Это выход. Но мы выйти уже не можем. Мы посмотрим, что у нас здесь. Во. Ага. Есть еще какой-то лифт. Подъемник, да? It's a one-way trip. Процедура обслуживания кабелей случайно не играет. Ничего интересного. Я думал, все, сейчас вообще все закончится. А еще и продолжается и продолжается. Куда? Сколько можно? Антиматы стоят. Объявление от лица командования. Важно. Утерянные часы марки Дельбана с циферблатом медимасской звезды. Астрофизик, вторая ярко. Угу. Какие-то часы потеряны. Можно будет там где-нибудь их найти, да? Так. Ну, мы приехали сюда, и что? А, такой вот вариант. Ты чё уснула-то, Устала, что ли? Какого лешего или что? Что творится? Почему глаза закрыты? Ясно? Нам не ясно, что творится. Okay. Not quite at the bridge yet, but I'm getting closer. Much closer, Rahitra.
Погоди, а где этот мостик? Бридж. Погоди. Ай, зачем я это сделал? Я хотел туда сходить, посмотреть, что там. Oh, bollocks. What is with all these security measures? Походу нам сюда. It must be the medical wing. Surprisingly, everything's still running. Was Rehitra here? Слушай, ну все работает. Да. Так, возьмем карточку. А вот она нам нужна. Bingo. This one should do the trick. I just hope I can make it before Rehitra attacks with that bloody Cyclops. If he hasn't already. Чего? Подожди. Эти двери открываются. Или какая дверь открылась-то? Я что-то не понял. Тут тоже полазить будет, да? Посмотреть. Давайте посмотрим. Может быть, что-то интересное для себя откроем. Опаля. Это какая-то игра здесь у нас. Здесь у нас ванна. Ну и ничего интересного здесь. Есть что-то, подожди. Вон, записка. Это просто записка, да, на разрешение работы. Все тоже неинтересно. Давай глянем, что у нас тут. Кто-то пытался есть мыло. Нормально так. Как в смешариках, да. Я съем кусок мыла и отдам вам пианино. И как сказано было там в конце, мы наелись мыла, и каждый остался при своем. Ё-моё. Профессор Азима. На 24-й день миссии пациент был найден за пределами базы. Симптомы: спутанность. Это вот это. Окейшки, так. Rehitra must have given them something to calm them down. As he did in a hideout. This soporific could be useful. О, не зря зашли. Не зря. Снотворное нам пригодится. Рахитру успокоить. Буйного Рахитру. Разошелся он. Вести себя такой. Состояние пациента, медицина. Нет, все неинтересно. Мы уже все видели с вами. Это все. Мы знаем, что здесь происходит. Защита от мушек. Химические средства. Перед посадкой на Регис III нужно назначить экипажу прием. Слишком замедленно. Значительное снижение. Ну они, короче, получается уже... Но ничего, это их не спасло. Защита от мушек. Электрический камуфляж. Стертый мозг показывает значительное снижение электрической активности. Судя по всему, мушки больше не проявляют интерес к пострадавшим. Вывод: необходимо замаскировать активность здорового мозга. Шапка-невидимка, металлическая сетка для волос, излучение слабых электрических импульсов для имитации стертого мозга. Ни на ком проводить испытания. Без испытаний это не более чем прототип. Ага. Так. А где тут? Может быть, я найду эту маску. Устройство посылает в мозг точный магнитный импульс для выработки. Так, только...
So much for the hope. Память не вернется. Вот и вся надежда. Так, а вопрос такой. Эта штука здесь есть, не? Дайте мне ее. Вопрос такой. А этот шлем где-нибудь здесь найти можно? Ну, наверное, нет. Туда мы ходили? Ну да, да, здесь мы были. Здесь абсолютно ничего. Я не знаю, ну пошли отсюда. Что здесь ловить? Ага. Were you deliberately trying to slow me down? I didn't design these elevators, if that's what you're asking. No, that's not it. You can clearly control them, but... Never mind. Dirac field, ready to activate. Spherical thrower, anti-protons. Rahitra! Here. А, ну то есть, короче, вот Рахитра здесь решил устроить войну, что ли, да? Давай ему вколем тогда. Спокоим его. What are you waiting for? Now that you're here, why don't you help me? With what? With the probes. They're over the battlefield. I do have visuals from the Cyclops here, but I can't do everything on my own. Oh, wait. Activity's increasing. They're coming. Are you helping or not? Come on, Yasna. It's about to start. I can't wait any longer. But why, Rahitra? What for? I'm aware that I may lose communications. The Cyclops won't stop fighting, but I'll lose visuals. You understand? That's not what I asked. Yasna, make a decision. Here and now. Come on. How's it gonna be? No. You're on your own. I'm gonna call my commander. Fine, suit yourself. Just don't disturb me. Where can I find... You can handle it. Condor over. Astrogator Novik speaking. The IC Dragonfly Unit Commander. Condor, are you there? It's me. I'm reporting from the bridge. Good job. They're gonna fight soon. Already? Yes, already. Couldn't you... No, Astrogator. Believe me, I haven't encountered such a stubborn individual in a very long time. If ever. May I suggest you... Did you hear that? Yes, yes. Tell him not to. Oh, what a fucking mess. I must check on him. Copy that. Awaiting contact. А что началось? Война началась. Воюют вовсю. Rahitra? What's going on? I don't understand. It was going so well. Is it over now? The field held?
It got so many of them. It's gone completely mad. Now it's wandering around aimlessly. Sounds familiar. Подожди. Say, listen, I connected with my astrogator. We need to talk about what's next. I won't leave it like this. I guarantee you. Rahitra, your men are on their way here. On the Invincible. I've heard that before. Turns out it was true all along. They're flying here. Do you hear me? We'll sort everything out. So, Horpak is flying here with company? What an honor. And when will they arrive, if I may ask? They'll be here soon. That doesn't help me much. We'll come back to that later, Rahitra. Just have some patience, okay? For once. I'm going back to the radio. I'll see you in a moment. I'm back. The fight is over. Well, I think I know the outcome. I'm registering increased activity from the cloud. Yes. A complete fiasco. This was to be... Это фиаско, братан. You didn't expect the attack to succeed, did you? If you had seen Rahitra, it was like all the energy had drained out of him. Maybe that's a good thing. Should cool his impulsiveness, right? I guess so. Do you think he's finally ready to talk? I'd like to talk to him. Ну давай. Okay. I'm switching you to the bridge. He should be able to hear you now. Hello, Condor. This is astrogator Novik, commander of the IC Dragonfly ship. I repeat, this is astrogator Novik to the crew of the USCA Condor cruiser. Please come in. Could you stop with all these? Rohitra, engineer Rohitra. Among our crew, I'm the last man standing, so to speak, which I guess makes me commander. Who would have thought? In that case, I'm making an official request to join our forces to prevent the danger that threatens both sides. Oh, enough, Novik. That's enough. I agree, officially and all that jazz. We're already taking steps to eliminate the threat. So far, however, your crew has not been cooperative. Anyway, we stopped playing defense and took the fight to them. The Cloud suffered significant losses. As a counterattack, though, it disrupted our communications. Playing defense sounds a lot better than we're getting our asses kicked. Так и есть, да. Not now, please. No, it's true. Fighting against the Cloud is exceptionally difficult. But any opponent can be defeated. All it takes is the right tool. Meaning what exactly? Let me remind you that we're dealing with a dispersed entity whose technological prowess is still unknown. And it has so far destabilized every machine sent its way. Even the most specialized ones. That's why I'll keep it simple this time. No electro brains, no memory, only pure energy. You still haven't answered me, Rahitra. Please, just tell me straight. What are you up to? I'm arming the charges. Arming what? Explosives, cluster munitions? Hydrogen. What? Rahitra, are you serious? Damn right. I won't leave from 30 kilos to 100 megatons. Oh, that's quite an arsenal. Over the top, I'd say. We really do have enough power. That's an understatement, Doctor. An amount of energy could rip the planet to pieces. I'm not an idiot. I won't send everything at once. I'm preparing 8 smaller warheads to start with. And then? We'll see. Are you sure this is a good idea, Rahitra? Listen, Yasna, I know how it must look to you. A hot-headed guy from the Alliance who wants to use nukes. But put yourself in my shoes. I have 24 hours tops of complete situational awareness. I'm taking action here and now based on my best judgment. I don't know what will happen later. Where will I wake up? In what condition? So I'm going to avenge my people before that happens and ensure the safety of those who survived. They all
deserve better than this. I know you understand. You like me. You would do anything for your crew. Look, I understand how you feel. But you can't approach this problem in terms of revenge. We are dealing with creations of necro-evolution. Dead evolution. Or probably non-sentient ones. Taking revenge on the cloud is like... Whipping the ocean for sinking a ship? Exactly. Like Xerxes. We won't gain anything from a mindless attack. On the other hand, knowledge about these creations may turn out to be crucial in helping their victims. In helping you, Rahitra. My memory, you could... It's possible. Well, thank you. What for? I haven't done anything. For reminding me of my mom. But as long as the cloud is a threat to others, my condition comes second. You, Rahitra, are still reasoning as though we were standing face to face with a thinking opponent. What if these beings are not our enemy at all? Oh, good one. Are you forgetting how many of us they've already killed? I will never forget, Rahitra. Still, I can't help feeling that they operate without any strategic plan. They attack from one incident to another. They're non-sentient, as the doctor put it. So what, they're stupid? And that's why they can't be hostile? It's absolute nonsense. Well, it could be. Ясна, what do you think? У этих машин нет. Ну давай, наверное, так. They're not stupid or hostile, but rather programmed to react. To radio waves, to brain waves. How? They're breaking down communications. To thwart the exchange of information. So... they see no difference between a man and a machine? They take our brains for transmitters. That's why they're attacking us? Exactly. Wait, what species are you talking about? Dr. Yassna found various traces of conflict, lasting for hundreds Так. of thousands of generations. Oh, they certainly competed with the local fauna. We've seen fish that evolved to sense electromagnetic fields. And underground, I found fossils of lizard-like reptiles. Some of them must have been predatory. Well, I find it hard to believe that any prehistoric reptiles would possess our level of technology, not to mention an arsenal. Well, they wouldn't have. But there were other machines here as well. Other machines? I don't buy it. It's like some robot fables. No, Rachel, these are no fables. We have gathered evidence for all this. How did these machines even get here? Who built them? Probably some alien race. Highly evolved. It all adds up if we assume they crashed on Regis III. But not even a single living organism survived the accident. Only machines were left. And then what? They started bashing in each other's tin heads? Doesn't make much sense to me. Machines don't have emotions. They don't argue. First things first. Millions of years ago, some highly advanced race sent machines to Regis III. And these were specialized homeostatic mechanisms, left with no one to command them. As an engineer, you know well how it is. A robot does what it needs to do, whether it serves someone or not. At first, they probably just repaired themselves, or built a home for their dead masters. Until something forced them to change. Exactly. Certain types of predator eat anything that moves. So I'm betting they were attacked by local fauna. The key was that these machines had the ability to produce others as needed. To combat, say, flying reptiles, they started producing flying machines. That still doesn't explain why they started fighting among themselves. Since they already defeated the living organisms, why keep producing themselves? It makes no sense. What is a guiding principle of a homeostat? To survive. Apparently the machines pose a threat to one another. They use the same source of energy to function. A common, finite resource. Okay, but why did some flies survive this? Not something bigger and better. The way I see it, they were better. The best. In necro-evolution, the bots that used up the fewest resources won. So they miniaturized, or became sedentary. The former process gave rise to the cloud. The latter started this bizarre genre of metal structures, resembling vegetation.
which formed the city. And they're still growing? No, they lost the fight for survival, and now they're just rusting remnants. Only one form survived. The flying microbots that conquered all land areas on Regis III. So these flies were just the best adapted. To the conditions of this planet? Yes, that's how it works. So, to summarize, some alien race sent advanced robots to Regis III. The local dinosaur-like monsters tried to eat them, so the robots produced other robots, which produced more and more robots, until they fell victim to their own overproduction. After a number of iterations and wars for resources, they spat out the murderous cloud, which took over the planet. Indeed. To put it simply, For me, the matter is perfectly clear. Makes no sense to bomb these creatures. I'll even say it's a greater danger to us than to them. But how else do you imagine defeating the cloud? But that's the thing. I don't. It's invincible. Yes, sir, do you agree? Well, yeah, I very much agree. Another attack would make no difference. Just a few flies are enough for the cloud to regenerate. what if we destroy their nests? No, Ritra. Unless we want to destroy the entire planet, it's impossible to eliminate them all. And even then, there's no guarantee they would die in space. After all, the flies need no air, water, or food, only solar energy. But what else can we do, if not attack? We can leave this place and never come back. We have a lander. Sorry, but I'm not going anywhere. You, on the other hand? I'm surprised you didn't evacuate already. Well, I had to make sure you won't do something you'll deeply regret. Huh. Done. Warheads are armed. One more press of a button, and there'll be no turning back. I can't. That was close. I'm suspending all actions leading to conflict. But what should I do now? Well, we have a lander. So you can get to the Dragonfly. All of us? Yes, your men are welcome on board. I'm going back. And you, Rahitra? Are you flying with us? You actually mean it? Damn. Thank you, but I can't leave just before my people arrive. I have to tell them about the cloud, necroevolution, this whole mess. But you... I can handle it, Yasna. I'll take the stimulants and hold out until they arrive. Whatever it takes to stay awake. Maybe I can write it all down. Wouldn't it be better if you took my diary? It contains everything I've learned. Huh. As long as your commander doesn't mind. Please take it, Comrade Rahitra. There are no more factions on this forsaken planet. We're all just people here. Ну и что? Мне отсюда сваливать надо? Что я же должен... Вот, игра, что я должен сейчас сделать? Какой-нибудь намек можно там сказать, что там сваливай, 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 уезжаем? Или... Вопрос такой. Ну, пойдем. Может, к радиорубке нашей подойти? Нет. Может, как-то улететь отсюда можно? Нет. Игра. А что я должен сделать?
А. Thank you for this and for everything Я не else. увидел просто на этом белом фоне вот эту пипку. I've prepared Hopper for departure, but there's still a matter of access to the landing pad on the bow. Navik, how do you know about our landing pad? Well, you know what they say? Keep your friends close and your enemies closer. Astrogator likes big ships. Right. Anyway, someone has to break the force field and open the dome. The field automatically deactivates when the dome is open. It's the same switch on the control station. All right. Sounds simple enough. Так, откройте купол посадочный на посадочный. Так, подожди, где-то здесь. Okay, got it. Everything's ready, Astrogator. Copy that. Hopper is on its way. Good luck, Rahitra. Thanks. I'm gonna need it. Have a safe flight, Yasna. All that bad. Тут у игры, я говорю, там... Не помню, сколько концовок. А вроде бы 11 говорили. И там половина хороших концовок, половина плохих. Yes. We've reconnected. Great. Hopper is just landing. Wow, already? It went smoothly. The landing pad is generous in proportion. Like everything here. Неужто сваливаем? Ну и я хочу сесть. Пустите меня, пожалуйста. А. Are you ready? I'll just close the hatch and... And what? It's nothing. I'm gonna buckle up now. Не надо никаких мушек с собой возить, ничего не надо. Это очень опасное дело. Я говорю, ученые, они такие, они быстрее, первее всех умирают, а потом начинаются проблемы. Нахрен надо. Мы привезем эти мушки на планету Земля. Они вырвутся из-под контроля. И все. И вот они захватили нашу планету. Они просто банально будут выживать и пытаться выжить, и уничтожая нашу цивилизацию. Не надо такого. Нам такого не надо, добра. Я не знаю, какая концовка сейчас у нас будет. Плохая. Может быть, надо было мушек с собой. Что? А? Игра? Ты что творишь? Ты чумачече? Или что? Или... Воу-воу-воу! Игра, где финальная заставка? Где концовка? Нет. Чего? Что творится-то? Почему так? Я... Может, нам в конце, после титров скажут, что произошло? Сейчас я себя чувствую оплеванным.
Что такое, вообще впервые такое вижу. Что это было? Куда? Зачем? Куда? Ты чё, игра? Ты что творишь? Ты что заканчиваешься так? А может быть, комикс надо было посмотреть? They'll be here soon. That doesn't help me much. Look, we'll come back to that later, Rahitra. Just have some patience, okay? А, то есть игра дает нам... I'm going back to the radio. I'll see you in a moment. I'm back. The fight is over. Well, I think I know the outcome. I'm registering increased activity from the cloud. Yes. A complete fiasco. This was to be expected. You didn't expect the attack to succeed, did you? Did you get confirmation of the Invincible's arrival? Yes, they're very close. When will they get here? Soon. Could you be a bit more specific? Yasna, I have the impression you're the one in a rush now. I don't know exactly. A few days tops. Can I talk to him now? With Rahitra? Okay. I'm switching you to the bridge. He should be able to hear you now. Hello, Condor. This is Astrogator Novik, commander of the IC Dragonfly ship. I repeat, this is Astrogator Novik to the crew of the То есть US. игра тут такая, что... Please come in. Could you stop with all these? Rohitra, engineer Rohitra. Among our crew, I'm Получается так, что мы можем здесь все концовки глянуть, да? Выходит. Who would have thought? In that case, I'm making an official request to join our forces. To prevent the danger Сейчас that посмотрим. threatens both sides. Oh, enough, Novik. That's enough. I agree, officially and all that jazz. We're already taking steps to eliminate the threat. So far, however, Там можно с ним your остаться. crew has not been cooperative. Anyway, Можно в атаку we stopped попереть. playing То есть defense его and took the подтрунивать-то. fight to them. Давай. The cloud suffered significant losses. As a counterattack, though, it disrupted our Давай молчать. communications. That's why we need Пускай to сами change разговаривают. Не будем влазить в разговор. To be honest, I don't see how changing tactics in this situation would make any difference. I strongly disagree, Novik. All it takes is the right tool. Meaning what exactly? Let me remind you that we're dealing with a dispersed entity whose technological prowess is still unknown. And it Меня has как бы не so устраивает far такая destabilized концовка. every Просто machine ни о чем. since Просто улетели и все. even Просто our банально тупо special улетели. That's why I'll keep it simple this time. No electro brains, no memory. Хочется же only это к pure чему-нибудь. energy. You still haven't answered me, Rahitra. Какого-нибудь Please, экшена. just tell me straight. What do you want? Давай его подтруним, пускай бахнет. Но я не буду сейчас все концовки смотреть. Explosives, cluster munitions? Кому интересно, тот может там посмотреть в интернете, найти. Are you serious? Но это очень долго, если все концовки так вот просматривать. Это долго How и many нудно. warheads do you have? Сейчас я его хочу подтрунить, пускай он бахнет. 30 kilos. У меня были идеи, мыслишки тогда, когда там разговор такой. Бахнуть, не бахнуть, бахнуть. Quite enough. Так, не будем лезть, не многовато ли. Все нормально, мы его поддержим. Красавчик, мужик, давай, Рахитра, вали, давай, валим сейчас пару боеголовок, бахнем. Не надо ничего, хорошо продумать. Все он отлично продумал, все план, охуенный план, как швейцарские часы. Все отлично. I didn't. Why do you jump to conclusions so quickly? How has it turned out? Давай, мужик, давай, там, врубай там все нахрен, потому что все нахрен все разнесло. Novik, I don't need a lecture. This is my ship and Рахитра, Рахитра, Рахитра. Ясна, I know you understand. You like me. Валить надо, давай. Anything for your crew. Not only do I understand you, I feel the same desire. But revenge Да в is смысле не out of the исключена? question. Какая? Ты что несешь? Why?
We are dealing with creations of necro-evolution. Сейчас ничего не будем объяснять, разъяснять. Пошел он нахер. Как и мы пошли нахер. Сейчас прям бахнем, прям боеголовкой такой там прям туда. While we express our suffering, rage, and frustration, we won't accomplish much. We won't harm it. We won't instill fear in it. We won't make it surrender. I'm going to destroy it, Yasna. Not scare it, not hurt it. Exterminate every last piece of it. You, Hitra, are still reasoning as though we were standing face to face with a thinking opponent. What if these beings are not our enemy at all? Oh, good one. Are you forgetting how many of us they've already killed? I will never forget, Hitra. Still, I can't help feeling that they operate without any strategic plan. They attack from one incident to another. They're non-sentient, as the doctor put it. So what, they're stupid? And that's why they can't be hostile? It's absolute nonsense. Well, it could be. Yasna, what do you think? Sentient or not, they are the enemies of all protein life. Ergo, our enemies. Just like that? Yes. Please remember what we've learnt. Before the machines came to Regis III, this planet was teeming with life. Before the cloud wiped out all its competition. Wait, what species are you talking about? Dr. Yasna found various traces of conflict, lasting for hundreds of thousands of generations. Both living organisms and mechanical creators of the cloud, as well as other products of dead evolution. The list is quite long. Hang on. Creators? Yes. Millions of years ago, someone must have built primordial mechanisms. Machines could have self-built in successive generations. But something must Короче, have игра created подводит them все к first. одному и тому же. То есть мы должны как-никак взлететь и... No, Rachel, these are no fables. We have gathered evidence for all this. How did these machines even Давай, давай, Рахитра, там настраивай ракеты свои. Боеголовки, давай сейчас бахать будем. Highly evolved. It all Мы adds для up чего to здесь the собрались? Не scene для they того, crashed чтобы on Regis III. слова But not even a single living произносить. organism survived the accident. Only machines were left. Болтологией заниматься. Бахать будем сейчас. Давай, давай, давай. Давай, доставай бутылку виски, короче, и... I'm sorry, but I don't know if there's any point in discussing this further. In short, we are facing an entity that has triumphed over countless adversaries, both organic and mechanical ones. I see no point in prolonging this discussion. For me, the matter is perfectly clear. Makes no sense to bomb these creatures. Да какой бы... I mean, it's a greater danger to us than to them. But how else do you imagine defeating the cloud? But that's the thing. I don't. Да, It's invincible. Yes, sir. Do you agree? Well, Во. Actually, I don't. I think we should proceed with the attack. Even after everything you've learned, Doctor. After everything you've been through. Because of it, we have to destroy the cloud. Well, I still have significant concerns. You're the one there, not me. Maybe I'm not seeing the whole picture. well, indeed, Novik. I knew Yasna would understand. Now give me a minute. I'm almost done. Во, отлично, отлично, отлично. Давай, братом. See these switches? The ones on the launch control unit? Давай. Во, давай, врублю сейчас. Давай. Yeah, I see. Do I use them to launch the rockets? Not yet. We use a button for that. The red one. Попер экшен. Давай, полетели. Watch your eyes. Вы что, пропустили эту красоту-то какую? Смотри, какие грибки вырастают. А что остается? Ну, конечно, этим не победишь, эти механизмы. Это все идиотизм, я считаю. Ну.
Да не, вон облако появилось I don't огромное. think they were impressed by our efforts. What? Is this a joke? No one and nothing can... It's unbelievable. They're really just invincible. Another fiasco. This is not happening. It can't be real. They... Richard, they're flying this way. We have to flee. But where to? Into orbit. Do you have a landing pad anywhere? At the bow. All you gotta do is open the dome. Okay, go get the others. I'll take care of this. Где? Okay, got it. Everything's ready, Astrogator. Copy that. Hopper is on its way. Head upstairs, Doctor. What about the others? You'll wait for them in the lander. I hope they make it in time. Ну, это, наверное, плохая концовка. Одна из плохих. Бахнули хорошо. Бахнули интересно. Не, с собой возьмем-то. Прям вот, чтобы прям такой трэш полнейший был. Прям тут бахнули. Прям комбо такое. Yes, Бомбанем. we've reconnected. И этих с собой еще притащим на планету Земля. Пускай там все поуничтожается. Just a few more steps. Нет, это та концовка, наверное, была хорошая. No, I know what you're gonna say. Just one more minute. Ну и где? Рахитра, мать твою, ты где? Рахитрянский. Что? Где? Да где он? Он же должен со мной тоже, да, подождать. Посадочный. Ты... Да хер он пойдет, короче. Пошел он в баню. Надоел. Не будем никого ждать. Это, короче, плохая концовка выходит. Ну, хотелось посмотреть просто, как бахнем. Now close the hatch quickly. That's an order. Your death won't help anyone. I can't leave them. It's too late for them. Don't you understand? Ready. I made it. Copy that. I'm starting the engines. 3, 2... А, Рахитру можно было подождать. Но это такой вариант. А, эту штуку она не выкладывала. Все понятно. Такой вариант концовки. Где... Подожди, а в комиксе, может, нам расскажут? Окей, ладно. Может, надо было подождать его, Рахитру этого, как вариант. Тут различные концовки. Их навалом, их очень много. Тут я все открывать не буду. Это, видите, как-то очень долго все. Я хотел посмотреть, как мы сможем бахнуть. Увидеть красоту этих взрывов. Я не ожидал, ну, как бы, я предполагал, что взрывы мы увидим, но не думал. Думал, сейчас, это, когда они начали там что-то разговаривать, что все пойдет к тому, что мы просто сейчас залезем в лифт и уедем. Можно было Рахитру подождать. Как вариант. Окей, ладно. Я не буду это все дело Я уже устал от игры, реально. Пора с ней заканчивать, надо переходить на что-то новое.
Кому будет интересно, можете на ютубе там или где-нибудь поискать варианты концовок. Обидно будет то, что там какая-нибудь концовочка будет очень клевая. То, что... Но мне кажется, ничего такого не будет. Мы уже все с вами увидели. Самое, что интересное, это вот взрыв, это было самое прикольное. Вот. Хотя могу я ошибаться. Может быть там... Мы же взяли снотворное. Зачем мы снотворное взяли? Для чего-то мы же его взяли, чтобы Рахитру успокоить. Вот этот момент тоже не ясен мне. Зачем мы снотворное взяли? Где-то надо было бы его применить. Какой-то момент, наверное. А может быть, шлем надо было найти. Много всяких вопросов. Короче, за нас уже кто-то уже это все сделал. Так что, кому интересно будет, смотрите. Я сейчас обязательно тоже гляну в интернете, что да и как. Игра мне понравилась. Игра прикольная тем, что концовка позволяет тебе глянуть различные вариации. Это а-ля Deus Ex Human Revolution. Там можно было под конец посмотреть, по-моему, все концовки, которые есть. Это клево. Может быть, и не все здесь мы можем посмотреть. Там где-то что-то по пути надо было еще взять с собой. Ну, вот я со шприцом вопрос такой. Я думал, сейчас мы Рахитре сандалим снотворное и с собой его утащим. Мы же можем таскать людей на себе. Мы же сильная независимая женщина. Бодибилдер. Вот, ладно, ребят, такая вот игра. Игра прикольная, интересная. Немножко затянута. Но меня порадовало то, что есть вот эта вариативность в конце. Потому что многие игры такого тебе не позволяют, чтобы посмотреть концовку всю. То есть покажите все меню. То есть вот, пожалуйста, посидел, потыкал вариации и все. Вот, я этим, как говорится, заниматься не буду, как я уже говорил. Потому что это очень надолго растянется. Не хочу. Вот, можно просто открыть YouTube. Все, ребят, всем спасибо огромное, что были со мной в течение всей этой игры. Ну, кто следил за ней. Надеюсь, вам понравилось. Будем потихонечку такие игры находить, тоже проходить. Там Firewatch прошли, это прошли. Там еще на подходе одна такая же игра. Что-то там с различными выборами. Ну, мне такое нравится. Прикольно, интересно. Надеюсь, вам тоже. Все, ребят. Кому понравилось видео, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите ваши комментарии. С вами был Иллинойс и The Invincible. Непобедимый. И я так понимаю, что непобедимый здесь подразумевался не корабль, а непобедимое, может быть так. Вот это вот облако. Вот эта планета. Непобедимая, можно так перевести. Что-то как-то в этом духе, мне кажется. А хотя нет, не непобедимый. Invincible. Я думаю, что это относится не к кораблю, который должен прилететь, а к этому облаку. Хотя там был вариант, я подожду с ним. Ладно, все. Всем пока.